Good night, everyone. Today, I, as your family, want to explain about economic policy. Without further ado, let's begin our study tonight during sitting al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. First, I want to explain about what the meaning of policy. Policy is system that the right actor who has the right to make decision in order to form a system optimization in government or other in the entity can be in the form of positive law. And then we move the system in the government until we can bring the system in the positive law to our society. Okay, next, the government has mean such as tax. The example from the system taxes, or we can send pajak. Government spending, regulation, and control. Then the system not just for taxing only, but there is a government spending, regulation, or we can say regulasi and control, all of which are carried out for the purpose of optimizing the nation life, causing the welfare of the community, including infrastructure development, tax expenditure, subsidy, and unemployment benefit, BPJS, and so on. Kita bisa bilang itu kayak salah satu dari gunanya perencanaan kebijakan ekonomi itu di BPJS, dan juga seperti kayak subsidi ketika kita sudah tidak lagi pensiun, bahasanya seperti itu. Okay, next, there are several policies that will be discussed: micro, macro, meso, meta. The part of policy, jadi several policy itu like kebijakan pemerintah itu ada kayak mikro, makro, meso, meta. We divide for part. First, we must discussion about micro and macro. So in the next time, I want to discuss also meso and meta economic. We can say meso, meta, micro and macro is system economic. Okay, development economic policy. The meaning of development economic policy is a branch of economy that organizes, discusses, and studies the process of economic development of growth due the process or policy or study social. The impact is big because we make success of economic development is largely proxied by the decline in the unemployment rate toward full employment. The process of economic development as an agrarian capitalist country into an industrial capitalist country. Jadi itu kayak dari ibu kota ke industri gitu. Jadi kayak misalnya kebijakan ekonomi itu dari pemerintah ke kabupaten, jadi berurutan gitu, nggak hanya dalam satu wilayah aja, tapi kita mencakup segalanya gitu. Itu kata Jojo Hadikusumo. Is the ideal of the nation throughout the ladder starting from the lowest to the top, the family of poor countries, dan orang-orang yang mendapatkan kebijakan itu seperti orang miskin dan orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah. In order to become developed country, there must be a lot to learn. Jadi kebijakan ini tidak bisa langsung kita ambil keputusannya secara sepihak. Kita perlu bermusyawarah karena kebijakan ekonomi ini berpengaruh dengan inflasi pemerintah dan bisa juga meningkatkan lapangan kerja baru, membangun ekonomi berkelanjutan seperti infrastruktur. Maka dari itu we must learn to learn about the economic policy.
such as understanding the state budget with a clear goal of definite concept of achievement and if you build everything. Jadi kamu bisa membuktikannya ketika kamu sudah membangun atau merencanakan sesuatu itu, merealisasikan. Everything files there are that state budget of each nation focus on the development of mainstay industries as the backbone of the economy. The state budget is also focused on the development of investment following the law of nature and the law of the free market. According to the principle of sugar opportunity, there are investments so that the concept vision policy of equitable development in all sectors simultaneously is named. Okay, next we want to discussion about real economic policy. Jadi ada kayak di pertama tadi kita bahasnya kebijakan pemerintah. Nah ini ketika ke kebijakan ekonominya diimplementasikan seperti kewirausahaan ekonomi dalam kebijakan seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita membangun kayak usaha gitu, kita tuh nggak bisa kayak tanpa ada peraturan gitu. Kalau kamu mau bangun kayak gerobak dorong di depan amplas itu kan nggak bisa langsung jualan di situ, kamu harus izin kayak gitu dan segala macam. Formal sector employment is good. Jadi kayak sebenarnya itu kebijakan kewirausahaan ekonomi itu sangatlah bagus karena dia membantu orang-orang yang tidak mendapatkan kerja membangun usaha mereka sendiri gitu. Jadi mereka itu menyelamatkan diri mereka sendiri dari pengangguran seperti itu. Formal sector but an entrepreneurial economic system will reduce the pressure of employment needs on the one hand and the pressure of GDP growth needs on the other. When formal employment is deployed, nation will urge entrepreneurial economic development, where every individual is able to employ himself or herself and self-employed person yang udah aku jelasin tadi. Mereka bisa membantu diri mereka sendiri tanpa mereka harus melamar kerja di sebuah perusahaan. The goal of entrepreneurial economic in the optimization of GDP growth within a dynamic financial stability. Dan ini juga bisa mengoptimalisasikan dinamika finansial, dinamika keuangan dalam suatu society. Growth and equitable distribution of per capita income, truthful employment status in equilibrium of employer and employee satisfaction, elimination of the poor society. Dan kita bisa mengeliminasi lagi banyaknya orang miskin dan tertolong karena mereka membuka usaha seperti UMKM. Okay, the economic system of democratic country with a capitalist system and open market based on entrepreneurship has several conditions. Pancasila entrepreneurship is characterized by humanitarian entrepreneurship and social justice. Jadi kewirausahaan ekonomi kebijakan ini masuk dalam Pancasila yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. The first requirement is about the ease of business licenses. Entrepreneurship is responded or relates with the ease of establishing a business, registration, the right of a company to treat human resource. Jadi pembangunan bisnis itu, registrasi bisnis itu, the right of company to the treat human. Jadi mereka tuh kayak nge-treat person gitu di dalam perusahaan mereka, membuat meresponnya dengan baik gitu, open recruitment gitulah pokoknya bahasanya itu. The second requirement is access to search financing. Oh jadi kan kita tadi ada namanya tuh kewirausahaan ekonomi dalam kebijakan ya. Nah itu tuh ada beberapa syarat. Syarat yang pertama itu syarat pertama requirement is about the ease of business license. Yang syarat kedua, the second requirement is access to searching the financing. Mereka harus berhak mengakses segala sumber keuangan. Jadi mereka tidak ada kayak keterbatasan dalam berinovasi dalam wirausaha mereka gitu. Jadi mereka berhak melakukan perubahan gitu. Kalau misalnya yang di pertama tadi udah aku jelasin ya. Next, the national economic recovery
was carried out by adopting comprehensive fiscal and monetary. Jadi kebijakan ekonomi ini ketika ada masalah, karena kan kita tidak bisa mengambil kebijakan ekonomi secara tiba-tiba tanpa harus ada persetujuan bersama. Maka dari itu kita harus menimbang lagi resiko-resiko apa, the risk of policy when we take in the government, seperti itu. Apa langkah yang kita ambil? Kita bisa mengambil kayak comprehensive fiscal, kita mengambil kayak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. In the addition, the government also allocate a set budget fund for economic recovery amounting 96 triliun like that. Jadi sebagai contoh, mengalokasikan budget ekonomi itu menutupi banyaknya hutang dalam sebuah wilayah sekitar 695 triliun dan itu mereka mengambil langkah itu melalui kebijakan comprehensive fiscal and monetary policy. The national economic recovery is expected to begin of the third quarter. Although not growing positively, it expects the national economy will not contract as much as in the second quarter. Furthermore, in the fourth quarter, it's expected the national economy will grow positively, so that the contraction in 22 can be minimized. Meanwhile, 2021 is the expect that the national economy will experience a significant recovery. To achieve the above objective, there are three policies carried out, namely increasing domestic consumption, increasing business activity, and maintaining economic stabilization and monetary expansion. Jadi ada tiga kebijakan yang harus kita ambil ketika kita tuh ingin mempertahankan kebijakan ekonomi yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang pertama, kita akan meningkatkan aktivitas bisnis, terus kita maintain economic stabilization, kita mempertahankan stabilitasi ekonomi yang udah berjalan, and monetary expansion, kita akan mengambil kebijakan monetary yang sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. The policies are implemented simulation with a synergy between fiscal policy holder, monetary policy holder, and related institution. But we still have to understand Islamic economy in the face of government economy. Jadi kan yang saya jelaskan tadi itu seperti kayak ekonomi yang pada umumnya kayak konvensional kebijakan ekonomi, dan sekarang kita tidak boleh lupa sebenarnya di dalam Islam itu juga ada kebijakan ekonomi seperti yang telah Rasul kita menanamkan kita pada zaman dahulu. Okay, we want to talk about issue that we will discuss this time about inflation, how Islam with policy with contract and have benefit. Kita akan bahas bagaimana Islam itu mengatasi inflasi dan bagaimana kebijakan ekonomi Islam yang akan mereka ambil dan apa-apa aja perbedaan ekonomi kebijakan konvensional dan ekonomi kebijakan Islam, seperti itu. Inflation control measure in Indonesia through the Sharia pact is by using various instrument. Jadinya dalam Islam itu ada beberapa instrumen yang dipakai untuk menyelesaikan masalah inflasi dalam di Indonesia. Therefore, monetary policy to control the inflation where it also carried out using Sharia monetary instrument. Nah, jadi dalam ekonomi kebijakan Islam mereka memakai yang namanya instrumen monetary. Kan tadi ada dua, monetary sama fiskal. Jadi kalau misalnya Islam dia itu memakainya yang monetary. Form of both expansionary and contractionary. Jadi ada kontraknya, di dalam itu ada kayak mereka tuh membuat kontrak, dan Islam ekonomi fokus on the equitable distribution of wealth to